vibes. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Mũturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Pornography nĩ ũndũ wa hũra thoni ũndũ nginya aciari matiatwĩrire ũhoro wacio ta niĩ pornography ndaiguire na mũrata. Kĩrĩa kĩragiria pornography ngireje nĩ ũndũ wa rĩrĩ kwĩna consumers tondũ ngĩthiĩ ũtinda warĩte marigũ makũhũra na matikũgũrwo rĩ rũciũ ũgeka atĩa ĩtoke marĩire kana ũhire kũrĩa ũkũhira tondũ hatirĩ mũndũ ũrarĩa gũti ũndũ ona ũmwe ũngĩhota gũtiga ũtonete ũgwati wake wa ũndũ ũcio. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Nitwacokereria o rĩngĩ tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa tũrarĩrĩria makĩria ciĩgiĩ thũgũrĩ ya macani gũkũ bũrũri-inĩ. No mbere ya tũcokete kũrĩ ageni aitũ ndenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ wa mohoro Theuri na nĩgetha akorwo akĩaranĩria na aikari a mwena ũcio magĩtwĩra uge wao wĩgiĩ ndereti ĩno mũthenya wa ũmũthĩ. Theuri angĩkorwo nĩ ũranjigua no ũtũhe uge wa aikari a mwena ũcio wa Nyĩrĩ. Theuri angĩkorwo nĩ ũranjigua no nyende hihi ũtũtarĩrie aikari kana arĩmi a macani mwena ũcio wa Nyĩrĩ marauga atĩa igũrũ rĩgiĩ ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Theuri. Nĩ tũgũkorwo tũronekana ta tũtaranyitana wega na Theuri wa Mbogo mwena ũcio no nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria na gwethana nake nĩgetha akorwo agĩtũhe uge wa aikari a mwena ũcio wa Nyĩrĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ no nyende hihi ũkorwo ũgĩtũtarĩria nĩ kũrĩ na mogarũrũku maingĩ mũno marĩa makoretwo magĩkĩka rũhonge-inĩ rũrũ rwa macani na marĩa hihi ona inyuĩ mũrĩ ta arĩmi nĩ makoragwo makĩmũhutia na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Na ica-inĩ ikuhĩ nĩ tũraiguire Minister wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ Mũtahi Kagwe agĩtarĩria mamwe ma mogarũrũku macio na mamwe mamo marĩa arakorirwo agĩtarĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ kũrũgamia kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ hawking ya macani gũkũ bũrũri-inĩ. Na no nyende ũtũtarĩrie hihi we wĩ ta mũrĩmi nĩ ũraigua ta ũndũ ũyũ gũkorwo ũgĩgũteithia na njĩra yothe. Ũhoro ũcio wa nyambe ngwete kwa jumla ũhoro wa tea reforms. Tea reforms ciarehirwo kuma kwĩ watho wahĩtũkirio wĩtagwo wa Tea Act 2020 ũrĩa ũpropose magarũrũku maingĩ kĩhĩri. No so far ona implementation ya Tea Act tũngĩrora wega no tugire implemented to 50%. Tondũ ta recommendation ĩmwe very main na concernete mũrĩmi mũno. Tea Act ĩpropose thĩinĩ wa thũgũrĩ ya macani 50% ya mbeca cia macani mendio cikarĩhagwa every month. 50% ĩgatigara ĩrĩ bonus. Ũndũ ũcio ndũtuĩkĩte wa kũimplementika tondũ tũngĩka ithabu ta last year mbeca total earnings ciĩta kĩmunya ciringi 71 na monthly tũkĩrĩhwo 25 monthly ibatiĩ 50% ibatiĩ gũkorwo ciringi 35
tugeterera icio ingi icio ni part imwe ita implemented ni current T-board hamwe na management ya KTDA na arimi they are looking forward especially kuongerwa mbeca cia mweri ona cia mini bonus matigari magakirihwo na kuria bonus undu ucio ngi director ni akugwetete kaundu ka these reforms na uria T-board nginya ringirira ithurano na 1213 wa mbere ni product maafa afa niyo kuma kwe afa ti act ya gĩũka rĩu tũgĩũka gwĩ T-board reforms ira munya aretire na agĩka radical surgery in fact akirire the entire board in the entire country gũgĩikara gũtarĩ directors magĩũka kuingira kwa mbere maingirire mũrorongo gĩthurano kĩngĩrwo gĩkĩbuata articles na memorandum no ni ũndũ kwarĩ na pressure nyingĩ mũno kuma kwĩ arĩmi nikio na support ya thirikari tukimekira ma implement T-Act ĩrĩa yaremete body cingi ciarĩ kũu thutha so kurehe T-board hau nĩ kuga yũkĩte ĩkareta prefect kana oversight na generally manage macani then rĩu T-board rĩrĩa ragwetwo composition yayo nĩgetha policies iria cimekagwo nĩ from wawiri from east wawiri from west hao watu wengine watatu ni PS wote wa PS wa treasury, agriculture na trade maybe to represent government. Kuna representative wa multinationals kuna representative wa brokers, generally ni kama stakeholders wote wako kwa board. Kwa hivyo ile kitu kiundu kira maikora magika nigetha magerie ku manage ona ithurano wa mbere ni gukorwa ati tutingire kati tukuga board ni ererugamirira kithurano naho ni candidate asa nimegwitwira cira generally nimekwihe benefit na maundu macio ni tamo ara twareganire nao nigetha tuingate ma director ara mari kuo koguo tutienda ati T-board yonekirwo ni ara mekunira interfere hapana no nginya rute wira wa ku manage na somehow ku regulate biashara ya masani including ithurano na including everything joke kiuria kigukurite ya T-hawking kejuge mwena wa Kirinyaga T-hawking ni undu utakoretwo kuo na instant kidogo irekekire he mundu uguraga masani wa Embu etagwo I'm forgetting the name tutekugweta marito instant aragurire masani kinyume tu oguo ni ndikurare na mugomo tondu mwena wa Thumaita mugomo wa extendire muno masani makiover grow itura riu rikigia thina muingi muno riu mundu akageria kwibanga tu agatutu masani tondu itingani rikihingirwo ni migomo riu akakiendia no uhoro wa T-hawking maybe mwena tuigagua ni ukoragwo kuno ukoragwo yu issue anga ni Kiambu so Kirinyaga uhoro wa T-hawking ona teko ban generally andu nimendete gutosai na mundu agiforo chano cia kwendia itingani riria akilicense to kwendia bere ya tuthiite na bere reda tucoke kuria county ni ya Nyeri tu kuria mwandikitwa mohoro theuri wa Bogo ari nigetha kana theuri wa Bogo ari nigetha korwo agitutariria uge wa aikari a mweno ucio wa Nyeri theuri agikorwo ni urajigwa morone waku thengi muno wa Boi na kuhinda riri horite kambi itinga kana kienderio kia macani gia Kinunga guku ni gicuni kio bunge gia Tetu na arimi aria makoragwo magitua macani mwena uyu wa Kinunga makoragwo magitwara macani mao kuria mwena wa Gathuthi na nio gukongeraniria nao kwa hinda riri makija hi thuguri ya macani hana atia na tondu nio magituaga macani nio akuria macani thengio na kwa njira nguhi biu ukithie muthikina uhi ukitaririe mwiroreri wa Inono TV thuguri ya macani maria muragitua ihana atia ni wega njitagwo Ndiang'ui wa Ndoge na kwa ihinda riri ni ciamani wa center itagwo ya Kiriti iri haha murimo uyu ungi tuge thoguri ya macani kwa ihinda riri ni njega na onoko tiyo ya kugana uguo muno tau ni turamaka ni undu wa macani mari kuria Sudan twerwo ma 1.3 billion makwamite ni tukwenda thirikari ka bodi ya macani imenye niki kugwika tondu no ika affect bonus wakeri ni tuiguaga thirikari ikirihira andu angi maruni gwa cukari kwa kahua ni tukwenda kumenya na kwa macani turi ona mathina ma maruni twakomeirwo ni maruni tukwenda kumenya kana no tuteithiririo na ithuĩ tondu na ithuĩ turi ahinyiriku taru kwina kiangasi tutiri na mwihoko munene bonus ya mwaka uyu tondu gutiri na kiro na ni maingi tungiuga
reke twambe tukinye hau thengi muno ngogeneri na murimi ungi aho guo karibu thengi muno hihi thogora ya macani ikoretwo hana atia mwaka uyu na hihi ni murateithika na hihi mbeca iria ikoragwo ikendio kana igioka kubunda macani ha maritwa njitagwo Wachira wa Drago na device ya mandi kuria kia dere J22 na kuringana na kire waje yo kiria mwena wa majani matingi tutingiko tukiuga ni guthaka muno tukwega muno riu twina guoya nundu wa ndeto icio igwa cia Sudan na tundu ni kwetu na hau ni murimi ucio ari hau mbere ndikwenda gucicokera muno no njurie mahari maundu twekire megi reforms na tutiona ma abunge indo makihituhe horo ucio twire wakinyira nigetha murimu wothe utwithi wa Kenya ateithike nigetha tukione maumirira maria barera twaruire yothe ari from tundu twutaira munene muno tuone maciara mayo no twetereire no tutirona no turi abunge itu marute wira na magitwariri matwire makinyitia thengi muno otaguo murimi ucio akora kiuga kuri mogaruruku mekirwo kana mwakorwo mukiendekithia tarimia macani megi macani uria macani mangimuteithia hihi ni muonete mogaruruku macio makirehe mbeca kuri inywe arimi hamaritwa njitagwo bao kuma GH22 kiadere na itinga riakwa ni Gathuthi Tea Factory hari uhoro w'igie reforms ntawariganire tukiona na niguo tuonaga andu makramite muno twaruireire muno niguo tuone ati murimi at least ni ahota kuona ciringi na ekira muhuko tutingikiuga ni kuru muno tondu kuri maundu mamwe mathiagite na mbere thirikari ni pushite no amendment iria twendaga cia reforms itire cia hinga ciuke hari murimi undu uria ungi tungihota kugweta uhoro wigie majani ithuĩ andu a majani akuria majani tuotaga turiganagira muno na tukimenyaga ati okorwo ni ta last year ni ithuĩ twarehaga dora nyingi muno guku exchange ana majani makorwo mari ma exchange ana na riu turiganagira muno hindi ya fertilizer riria tukuigua ni ra kuri na subsidy cia fertilizer ta last year ni gutagwo turokire kuheo subsidy ndagika ya mwisho tukakiuga atiriri okorwo ta mbembe icio na gutiri kindu tukiuga ikirehaga hari kiria otho ni tukihota kufeed ithuĩ niki andu a majani turiganagira na majani nimo marari exchange ana iria nene thiini wa Kenya tubataire gukorwo turi mustari wa mbere na koguo ni tukwaji CS wa agriculture mutahikagwe itariri to ni hindi fertilizer ira procure twikirwo mutandao-ini nginya budget-ini tukamenya gwati ithuĩ arimi a majani turaririkano muno hindi ya subsidy thengi muno ucio ni uge wa arimi a macani kuma renderio ria macani ria Kinunga na ria magitwaraga kuria mwena wa Gathuthi na kuma guku county ya Nyeri itura-ini ria Kinunga ni ngeto theuri wa Mbogo na muhuri wa mbica tagwo James Maina nĩ ngatho mũno kuma kũu kaunti-inĩ ya Nyeri na tũrĩa wakigua nĩ atĩ onao no maragĩteta nĩ maũndũ matiganĩte ona gũtuĩka nĩ marakiuga kũrĩ ona gaceneni ka mwĩhoko na kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a no nyende hihi ũkorwo ũgĩtwĩra inyuĩ nĩ mũrona ta mogarũrũku maya maramũteithia reke tuge majani to nĩ mamwe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na mathĩna nĩ mamwe tũtingiuga reform ndĩtũteithĩtie kindu 40% tondu togo ngugite naguo murimi wa kuria Nyeri auga thina uria uri bururi uyu wa Kenya ni mwiyendo twathura directors mbere fiu mambire riu mathiete riu makamba magacenjia watho wa kuga maikare miaka ingi 3 mahinge miaka 6 iyo tio yari reform hari farmers murimi wa macani augite director athie tamu ya mbere arikia guthia ya keri ainuke ta president no riu ni gucokete riu ona aria mari hau kabere ni makiri ni mahanaga ta mena gatha kanini turona ta tugucoka aria twari na ni turoria andu aria twathurie na thina munene muno tukieheria aria mari kuo matikae gutucokia aria twari tondu riria tuthuranite to riu ni turathuranire mweri mwaka ucio rathirire ri wacoka ugatuika ati directors ningi ni megwikara miaka 3 ati makauma 2027 ri githe twakima murimi kihoto giake gia guthurana mwaka ucio ngi wariho niki kiratuma metigire guthie rotation
aikore marutite wira ndiukira guthie muno juga reform ndi tutwarite uru no ni tukwenda guthaitha na kwira minister wa Girigasha na twire chairman uri urathurirwo ugwitwo bwana Chage Kirundi is my friend ni metikire reform irute wira githambo marathanire itena rimwe maraigatirwo na mbu ndu arimi kurakara tutikwenda arimi makinya marakarira githambo mararakarire tondu murimi hari akinyite anake aturathomithia ni digital na ni maroria maundu marathie tutikwenda andu makarutwo na bara tukana makarutwo na thayo hugo no nyende kwira directors metikire reform irute wira matige gucikomera tondu bururi wa Kenya ni uri mutugo report yauma aria mathurwo ma implement mathia makamikomera hugo ntukora kwira KTDA nie ndiumwe muhuraniri wa ihoto cia arimi a macani report iria yari ya munya ya reform irutithio wira na ihenya toria kwahotekeka na directors matikage na mwiyendo ni mathie rotation no koroti board ni reda rotation arimi ni meharie guthio rotation nigetha okoro kwi directors wahitia ni ehere kana acokio nyume hau juke horo wigie broker juga gwitu Murang'a tutukorwo na broker akugura macani na no nyende kuga broker ni murimi na ni mwana biashara wa bururi wa Kenya tungitiga KTDA iri monopoly itwike ati KTDA ni gukorwo ni weragura macani iri iki ni kuhinyiriria murimi agikorwo mundu no aheo license ya kugura macani mundu ni aheo license na arumirire watho na afuate watho wa bururi wa Kenya no ndakerwo ati ahinge githii giake andikite aruti a wira ahandite macani make angenda kugura macani goro taru he githii gikumwe kuria Murang'a kiragura ciringi 40 pa cia mweri kirari ha murimi na ciringi 40 gikuria kiru ciringi 40 ni ndi aheo ciringi 25 orenda kunjira njikare kwa 25 niki handu hathi gwa 40 kugu murimi ni aheo freedom ya kwende macani make kuria kwenda tondu murimi erwendie kwa KTDA tugikora tukirwo ciringi 10 na gutire mundu ukaria kira tungithura ni hawking ati ko mundu redia cai kuria barabara mundu uri uragura macani ni athie mugunda kwi murimi uri ukumwenderia macani amwenderie macani na mandikanire no ndakagirio kwendia macani make tondu kungitwika ati KTDA ni gutigwo ri wiki kona murimi te kuhinyiririo na hindi mwe gwitu ni kwari na andu acio magoraga macani na tutiateagirwo cai tutiathuraga macani tutiekaga matharau tondu cai wakwa wateo haha hena mundu ungi wakugura haria koguo kire ingienda kuga ni ati ni guke muguri wa macani macindane na KTDA nigetha wandera macani makwa ngona ha kwendia no ru KTDA ngite macani makwa no njoire ndware kiugo kia ng'ombe njitiririe thumu bwana Goba kende mucokeria hau Wambui no ndaigua Wambugu ni murata wakwa muno na ona kiria kiratuma wigue PS I mean CS wa Girigasha ona bo Mutahi Kagwe akiuga ni guku institute ruhonge ruretwo Agricultural Police Unit ni ugwati ucio onete na njokie ngatho muno ugwati wa riri mafactory maya tungithie direction iyo waigua Wambugu arekereria nayo ri na ngumwirira hahe murata wako ri ndaigua bwana Kariuki ako very explicit tondu rigi murata wa mundu ni makunyanaga makera na gacira kau tungigera kau no tuhingire mafactory maitu factory citu ni ikoragwo na nyamu itagwo supply agreement na arimi yao tondu no muthe ndungi establish kiganda kia millions 100 millions of money ucoke ukorwo utekumenya kuria raw material ikuma iyo no ikorirwo ni kiria ni mbeca woya watwara in dead use juge gacira kau Wambugu auga ri ni gugwati munene muno na niyo eretwo ti hawking ti maundu mangi ni mo mau tondu waigua rauga murimi monane na muguri wa macani from all anywhere okay amugurira ciringi 40
ithuĩ tũkĩmũrĩha 25 he or she will be home and dry. No nyende kũmwĩra atĩrĩrĩ, ona ũguo ũraigua mũgũri ũyũ wa macani ti mũndũ ũngĩgũrĩra mũrĩmi atĩ amũsustain for ihinda inene. Wa mbere ciringi icio 40 ta rĩu kwao mauga maheanĩte bonathi yarĩ ya mbeca cigana? Ciringi 51. 51. 51 wongerere ciringi 25 nĩ ciringi 76. Ũyũ wamũgũrĩra 40 nĩ maumanu. Au na wanyita wega. 40 na 76 nĩ kĩnene. That goes without saying. Mũrĩmi toko arakĩona mbeca cia naihenya. Rĩu icio nacio cia naihenya rĩ, no ndĩmwĩre ũrĩa angĩciona, na no ngũmũcokeria haha tondũ ona ithuĩ tũtirĩ tũraiganĩra na ciringi ici 25. Na nĩ ngwenda gũtetera bodi ĩno ĩrĩa waka yaingĩrire. Kana cinyihanyihio? Ciongererwo. Niĩ I have always been for the more money. Na mũrĩmi anengerwo atige gũtinda akĩigĩrwo. Ona mathabu mekwo na statistics cioneka nĩ sustainable. Tondũ kũrĩ ũndũ ũngĩgĩka ũmũthĩ, ta rĩu ciringi icio 25 tũtingĩcicokia na thutha kũngiura kana kware. Mũrĩmi thutha wa mũico wa mweri kuma mweri 5 akoragwo etereire mbeca akaunti cia macani marĩa atuĩte. Rĩu ngenda kuga atĩrĩrĩ, au ndakũwĩra tũtikomete, no tũrarora. No na macani maitũ tũtimendagia atĩ matuo ũmũthĩ magathiĩ direct thoko-inĩ magũrĩtwo. Nĩ harĩ ga chain na ga process of course nĩ hakĩrĩ thikũ cia processing kũrĩa factory kuma mauma mũgũnda. Magacoka nĩ megũgĩtransport all the way to the auction. Na ũhoro wa gũkĩmenya gũkĩbangwo nĩguo magĩkinye kũrĩa auction-irĩ nĩ kahinda gatĩkaga at least 45 days. Ona gũtuĩka ona hau no handũ tũrenda kũrora. Kono kũnyihanyihio thikũ icio rĩ, the better. Na nĩ the better to the farmer. Kaũndũ kerirwo na niĩ ndingĩthiĩ nako Habũi na ũnjĩtĩkĩrie atĩ twaingĩrire na mũrũrũngo atĩ twahatĩirwo kĩwanja nĩ thirikari. It was nothing like that. Ithurano icio twekire in the year 2020 ciarũmĩrĩire memorandum na articles citũ, tondũ nĩ kwarĩ mahĩtia mekĩtwo. Ndũngĩgĩikara kambuni-inĩ ĩna shareholders watho nĩ ugĩte, especially in our memorandum and articles. Article 6 terauga more than 15 months, that is 1.5 years. Ũtegwĩtana ũtetanĩte it's yes more 1 and 3 months, 1 year and 3 months. Ũtetanĩte mũcemanio wa AGM ta kambuni yatuĩkire yaku. Bodi ĩyo yarĩho, mau nĩ mahĩtia mamwe twamacukagĩra. Number 2, nĩ kũrĩ na director marĩ mathurwo as a matter of procedure through rotation, tondũ mĩaka yao 3 nĩ yathirĩte. No directors aya nĩ kwagĩire na cira igoti-inĩ. Wona mathiĩ rĩrĩa cira wathengirio, matiathire makonivini AGM nĩguo moke meko atĩa mako merigare in the office. Ũguo marĩ they were not legally in office. Na mwaka ũcio ũngĩ ningĩ warũmĩrĩire director arĩa marĩ mathiĩ rotation matiathire. Ũguo bodi hatigĩtwo na andũ aya. Forum gũtiarĩ na kĩndũ gĩtagwo quorum. Ũguo na biacara ĩrĩa yekagwo thĩinĩ wa factory citũ ndĩamitaga threshold ya quorum. Mau nĩmo maũndũ marĩa twandĩkire na tũgĩserve all the government institution nĩguo mone ũrĩa factory citũ iratwarithio. Ũguo ithuĩ ona tũtiarehirwo nĩ munya. We came on board through our memorandum and articles of association. Na each and every director wa ihinda rĩu nĩ acabirwo na notice ya kũmũrio ke mũcemanio, tondũ mũcemanio wĩtagwo extraordinary general meeting ũrĩa rĩu wetanĩtwo nĩ arĩmi. We invite them moke nĩguo meyarĩrĩrie through what we call the natural justice, nĩguo oneka ndarĩ na mahĩtia rĩ agĩcokio we itĩ ciao ciatindire riũa rĩgima hau nĩ ũndũ wa kũnyarara arĩmi.
na waremi through article 75 ya kambuni itu ekiuga mutingigitiga kambuni yanyu ehana atia. That is where we came on board. Na nikio miaka ewe tatu ngirikiriria uhoro ucio kurathire makageria guthie igoti-ini no igoti ria rora rikiona ritingituingata because we were legitimately elected by the shareholders. Mbere ya tuthiete na mbere nigetha ni watuhutirio horo wigi thoko kuria mwena wa Mombatha na no nyende twacokereria ututaririe maundu maiganona no mbere ya tuthiete na mbere renda tuthie kuria mwena wa Gatundu tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro Weru wa Mwangi nigetha akorwo agitutariria uge wa aikari a mwena ucio. Weru, morono waku. Nirwo muthe mwirori wa Inoro TV to itura-ini ria Kanyoni Gatundu ya Rugongo na kuria turagithie na mbere na gukiaraniria na arimi a cai na nitukio sector ya cai kuringana na riboti iria rarekirie kurekererio ni ruhonge rwa Tea Board of Kenya irauga ati cai ni urakorirwo ukiandikithia maumirira mega muno mwaka ucio urathirire na uragikorwo ukirehera arimi mbeca nyingi makiria o hamwe na bururi na haha ndina anyitite mithiini wa sector ya urimi wa cai aria ngwenda tukorwo tukiaraniria nao matwire atiriri tukanjiriria na ritwa kure twire kana uhoro ni wa makana uguo kuratuika ati cai ni urarehire mbeca nyingi ri maundu maya mihiko-ini yanyu uguo niguo kuhana. Ngwenda kwamba gwitangatha ritwa riakwa itagwo Kiragwa Kuogo kuma itura ria Kanyoni na Kanyoni Gatundu North constituency na thiini wa ward ya Chania. Ni kuringa tondu murimi wa macani ndingiuga ni tutwaritwo wega ati ni undu wa bonathi iria irahitukire tondu ni gukoragwo kuri na mathina maingi maria tukoragwo tukigera tutarimia macani ni tondu uhoro wa gutuithia turihaga ciringi 15 thiini wa kilo imwe na tugacoka ni twikagira fertilizer ni twikagira thumu na tariu bonathi iria irahitukire turarihitwo na ciringi 46 na ni twerigagirira gukorwo tukiona kuma ciringi 60 na riu koguo tutingiuga ati ni turatwarirwo wega ni undu wa bonathi ino irahitukire ya last year no riu thiini wa mwaka uyu twina mwihoko munene muno tondu thiini wa urimi wa macani o uria turatua macani maingi niguo tukoragwo twirigiriire kuona mbeca nyingi. Bona Kiragwa reke tukorwo tukiaraniria na murimi uyu ungi o kuma guku itura ria Kanyoni no twire mieri no ihaha mbere mweri wa Januari wa keri na wa gatatu ni gukoretwo na riua inene muno hihi riua riri ni rihutitie kiro cianyu iria mukoragwo mugitua mahinda-ini maya? Wa mbere reke ndegweta maritwa gitagwo Julius Kamau kuma guku Gatundu North itura ria Kanyoni. Riu mieri ino iho macani ndona marendete gucoka thi muno ni undu wa riua no riu ni maracokire mbura Ngai aratuteithia arakiura marabatira no riu kindu kiria ingiuria thiini wa thirikari ni turenda fertilizer na fertilizer tuguitheirio bei kidogo tondu ni undu wa uria muturira uragithii ukihana. Matanya maku ni mariku mwaka uyu urimi wa cai? Matanya makwa thiini wa urimi wa macani nie ni ndirona tondu ni ndirona mwaka uyu ni tugukorwo na kiro nyingi kuringana na uria turakoretwo na kiro iria cirari turendetie mwaka ucio ungi. Riu koguo nie no njurie thirikari itwethere thoko ni undu wa mabururi macio kuragituika ati mambe mathie kuu makirore uria kuragithii nigetha tukione kana ni tugukihambirio bei ya uria turakirihitwo mwaka ucio ungi. Okay. Nigatho ucio ni uge wa arimi a cai kuma guku Kanyoni Gatundu ya Rugongo magigithie na mbere na guthingata thirikari ati itigirire ati thoko ya murimi wa cai ndina korwo kihutio ni undu wa maundu maria turagikigua magithiete na mbere na gukihutia thoko ya cai wa kuma guku bururi-ini wa Kenya mabururi-ini maria tukiendagiria na magakiuga oho no makiende gukorwo magikiguithirio thogora wa fertilizer nigetha magikorwo magikimiona na njira huthu. Kuma guku Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu handu-ini ha Inoro TV ni njitagwo Weru wa Mwangi. Ni ngatho muno Weru wa Mwangi. Na thutha wa uge ucio wa aikari a mwena ucio wa Gatundu tukwamba tuikirie oro hanini turore mamwe ma mohoro maria urathie na mbere na kuhariririo guku kwa Inoro TV mbere ya tucokereirie na ndereti itu tugathi kuraya.
kirio toire werireirie gutwika kirio ikinya rimwe mbere guku Thika Institute of Business Studies. Menya maige megie hospitality na tourism ona kana ucenjie maundu na journalism. Thondeka rucio rwaku na kothi cia IT, business na engineering. Hinguka mwikire-ini waku wa maundu na fashion, interior design, hairdressing na beauty. Rehe ugaruruku na kothi ya social work, community health, driving na ingĩ nyingĩ. Intake ya April 2025 no irathie na mbere. Wiyandikithie o riu. Tips College, a highway to future success. Twarekanire wona gaka ukamenya ni top care yoka gutinangia. Haha nugamite ni mugunda mweru nywa twahingura guku Juja wa 595,000 only. Na kuo guku Joska Kagudo Road kuria tugutoboreire mai ma borehole turakwenderia 445,000 only. Naguo ohoro mwega ni ati wona wariha deposit tugagwitikiria gwaka hau icio ingi urihage wi gwaku. Migunda ino tukuirigeire wega na ikingi cia koroga na cio barabara cia thiini tugagutemera wega. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers first floor kana tuhurira thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni muci waku mwehokeku wa uigithia. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu. Niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dao Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mamwe ma maria tukuhaririirie inoro miaraho. Bururi wa Kenya na Netherlands guikiranira ngirimiti 3 cia unyitaniri. Kanitha wa Catholic guthie na mbere gutetia thirikari ni kwaga kuhingia ciiraniro. Kamiti ya kung'ethanira na wongerereku wa mbara cia kimicii kuoya mawoni Nyandarua. Na komishoni ya motungata ma muingi guthurima aria marenda gutuika vice chancellor a University wa Nairobi. Nini ndiramenya nyumba eno waumire tene no mwiri waku ukoragwo guku tiga guikara tari kuringiririo meciria ni maumagarire ona mwiri no umagarie thie nie ni nguthie mwana wakwa reke ngutigire ugi wakwa kuma ngoro-ini ndi muninire ni ndari na indo no ngirie maisha itekwibanga muturire-ini itekurora maisha makwa ma rucio mwana wakwa wĩigĩre mũrirũ nĩguo ndũkanerire thutha-inĩ ndũkanariganĩrwo nĩ kũhe rika rĩaku mataro maya ndakũhe. Dial *811*447# to get mwana wakwa.
Ni twacokereria arikireka ria muthia ria ndereti tu muthenya wa umuthi kuria turarongoreria ciigi thuguri ya macani na makiria muno mahinda-ini maya guthiete na mbere na gukorwo na githagathago thuguri-ini ino ya macani na ihinda-ini riri ndenda turike ciigi wendia wa macani kuria mwena wa Mombatha na mundu gwitwo wa Mbugu no nyende hihi ututaririe kana ngeba guka kuri Kariuki no nyende hihi ukorwo ugitutariria mamwe ma maundu maria murona hita mukuhutio muno goka ni thuguri ya macani mwena wa Mombatha tukimenya ati kuri na macani maingi muno maria marerikana marerekeirio mwena wa Sudan kana bururi-ini wa Sudan no riu bururi uyu ugakorwo ukirugamia thuguri ino tuge uhoro wa thuguri ya macani kuria mwena wa Mombatha formula ira mahuthagira ni auction na under the Tea Act reforms ni kurari na undu uretagwa minimum reserve price bei iria utangigura macani thiamo no after pile up ya macani ma west of Rift minimum reserve ni suspendirwo riwete kusoita riu ni free market iria raki affect ni maundu ma wingi wa macani no nyihu na kuringana na aguri riu Sudan tuge riu market yemwe yambite kwehera for a period ira tutoi wa mbere ni gukirita uncertainty na kuge pile up ya stock tura expect riu macani bei considering maundu factor icio ni kama mekugwathi to mekuingiha thoko makigeria gucukumwa ni getha mehere thoko maguru bei ithi no tukuhope thirikari ni gwika through the Ministry of Foreign Affairs na president arangi na andu ma Sudan ona magithia na mbere na the issue cia instability cia bururi wao matige ko affect horo wa import na export cia both countries gwisi riu thirikari au no egerie all the best it can riu kuria horo wa ngugaga horo wa thogoro ria wasetetwo ni macani matangi kwa riu mwena wa kuria mena ya Rift Valley macani mao magikia kugurwo marapaero riu irambidire macukumo tumendio ona marendagio $100 marendagio $1 imwe nikiguru kuria mwena wa west ukaigwa ni marateta muno tondu ona bonus ni gukigo marari o ciringi 10 ni changamoto no riu thirikari riu ena undu minister ara proposaga kwina horo proposete dealers magachanjo some fee kugeria ku market macani maybe no njire mwe kugeria gukima push through other markets no still through Ministry ya Trade na Foreign Affairs tondu mena missions mavururi mani no mageri muno kwendia those other markets tondu tari kwi market cieho ciokire Sri Lanka igioka dominate over Kenya ta cia Middle East market icio ciothe ni cioirwo ni Sri Lanka na macani ma orthodox maria kuhindi bana promote ga factory imwe no factory cia je kuthia orthodox Middle East kiaga kunywa kiaje kunywa ma Sri Lanka na performance ya ithe imwe last year iri especially rathite orthodox nyingi ni irathire thi muno tondu the wa ni kurai na stocks nyingi muno cia cai wa orthodox no gitumi kimwe na ndiramenya thirikari kana ni ira intervene yatumire thoko ya Iraq Iran ithuke kwina trader kana broker through biashara ya macani mekire mani laundering sai wa Kenya ukibano kwendio Iraq and that's for a fact only fact so that na ukiga that case na sai wa Kenya ukikimbano no na market yo ya Middle East kibanito na no main consumers ma macani so macio maundu amwe ni diplomacy through Ministry of Foreign Affairs na Trade to make sure that macani ma Kenya ni marake penetrate market ira cia tene na kukigeria kuhingura market cingi especially guku Africa Bwana Wabugu ni urona hihi ta gukorwo ati ni gukoretwo na mathina maingi maria magumire thuguri ino ya macani na riu gukorwo bururi wa Sudan uria ni umwe wa mabururi maria makoragwo na thoko nene ya macani ma Kenya gukorwo irugamitie kana kugiria wendia wa macani bururi-ini ucio ni tondu wa maundu matiganite ma kiuteti gatagati ga bururi wa Kenya na bururi ucio ri muri na matanya mega urimi-ini uyu kana hihi kuri na matanya mwinamo urimi-ini uyu okay ni wega uhoro ucio ni muritu muno na ni uhoro tumakite indui tarimia macani a bururi wa Kenya
na miaka ĩyo ĩrĩ ĩkoretwo ho, the former deputy president Rigathĩ Gachagua hĩndĩ ĩyo akoretwo ho arĩ deputy president, tũtigwĩte maũndũ macio magĩkĩka. Koguo no twende kwĩra minister ũrĩa ũthurĩtwo rĩu Mutahi Kagwe arie na president, na no twende ona kwĩra president niĩ ti nĩ mũtari wake, no njende kũmwĩra anyihie mbara mũno na mabũrũri maya mangĩ, tondũ gwĩ kaũndũ keyumĩririe gũkũ bũrũri witũ na gĩtuĩka nĩ kahutia bũrũri ũcio wa Sudan, na nĩkĩo kĩratũmire cai witũ wĩrwo ndũgũthiĩ kuo. Koguo no twende kuga maũndũ magĩkwo nĩ maroragwo mekũ affect mũrĩmi wa macani atĩa kana mũrĩmi ũrĩa ũngĩ. Twĩre president arie na bũrũri wa Sudan, twĩre minister arie na bũrũri wa Sudan, tũcoke twĩre ambassadors arĩa othe mathurĩtwo nĩ president. Wĩra wao ti kũrĩhwo mbeca na igoti rĩa Kenya, wĩra wao nĩ gwetha thoko cia macani na gwetha thoko cia kahũa. Mabũrũri marĩa ithuĩ tũkoragwo na ambassadors nĩ mabũrũri maingĩ mũno. Koguo bũrũri wa Sudan toguo ũngĩgũra macani, ambassadors arĩa othe mathurĩtwo nĩ president nĩ marute wĩra wa gũtwethera thoko kũndũ kũngĩ, nĩgetha bũrũri ũmwe wahĩa bũrũri ũngĩ ũgakĩgũra. No ti marĩhagwo na mbeca cia bũrũri wa Kenya na gũtirĩ na marketing mareka. No njoke njĩre bodi ĩrĩa ĩkuo ya KTDA tongoretio nĩ chairman Chege Kirundi, nĩ mũndũ wĩna experience njiganu ya gwetha thoko, manyitanĩire na board members arĩa angĩ. Ithuĩ kĩrĩa tũrenda, tũtirenda kũigua mũthotho wĩ handũ, turenda kuigua macani nĩ twarĩhwo mbeca njega na macani nĩ magũrwo, tondũ gũtirĩ mũrĩmi ũkuma macinani athiĩ akenderie macani make. Koguo ũcio nĩ wĩigĩrĩrĩki kũrĩ thirikari, na nĩ wĩigĩrĩrĩki kũrĩ board members, na nĩ wĩigĩrĩrĩki kũrĩ directors na managers arĩa tũthurĩte. Koguo mũrĩmi kĩrĩa etereire ti ng'ano atĩ Sudan, anga Somalia, anga Egypt, mũrĩmi ena bata na kũrĩhwo mbeca ciake cia macani na arĩhwo mbeca njega tondũ nĩ athuranĩte. No tutikwenda kũigua nĩ athurĩte president, nĩ athurĩte deputy president, nĩ athurĩte board member, nĩ athurĩte directors, athiĩ amwethere thoko mũrĩmi arenda gwĩkĩra mbeca mũhuko. No ng'ano atĩ kwĩ bũrũri wĩna mbara, anga kwĩ bũrũri wĩna kĩ, mũrĩmi ndarĩ na handũ gũthiĩ kwĩyenderia macani. Wĩra wa mũrĩmi nĩ gũtua chai, atware factory, chai ũthĩo, akona pay slip yandĩkĩtwo kĩndũ kĩega mũico wa mwaka. No ng'ano icio ingĩ mũrĩmi wa macani ndarenda gũkĩra. Bwana Gumba, nĩ tũramenya kwĩna macani maingĩ mũno kũringana na riboti iria twamũkĩrĩte, makĩria wa makonteina 200 iria ciratanyĩtwo gũkorwo igĩtwarwo na iria cirĩ icukĩro-inĩ rĩa meri rĩa Mombatha na iratanyĩtwo gũkorwo igĩtwarwo Sudan. No tũkamenya ona kũrĩ na ingĩ irarĩ iria-inĩ cithiĩte, na bũrũri ũyũ nĩ warũgamia thoko ya macani ma Kenya. Ũritũ ũyũ gũkorwo hana atĩa kũrĩ mũrĩmi na kũrĩ mwendia wa macani gũkũ bũrũri-inĩ, ũguo nĩ kuga kũrĩ bũrũri ũrĩ wothe? Okay, thengio wa Mbui. Bũrũri ũcio wa Sudan nĩ ũmwe wa mabũrũri matano marĩa makoragwo marĩ ma mbere matongoretie thĩinĩ wa ũgũri wa macani, na in fact toguo wauga macani marĩa mararũgamirie mararoraga bũrũri ũcio wa Sudan thutha wa sanction ĩno mararĩ worth 1.3 billion. Ũguo nĩ macani maingĩ mũno, na no twĩrane atĩrĩrĩ, he tũmaũndũ tũngĩ tũngĩngĩra niĩ ta director at my factory level. Na athuri aya nĩ mararia wega magapuridi na the government, thirikari kuma gwĩ president, CS wa Girigacha na wa trade intervene thĩinĩ wa ũndũ ũyũ ũtanagĩthũka makĩria, tondũ ti kaũndũ kega. Ũmũthĩ ũngĩruci customer ũmwe thĩinĩ wa biacara, it means a lot. Na nĩ wakĩigua volumes iria tũrakĩ-expectaga na nginya kĩrĩa returns iria in monetary value iria bũrũri ũyũ ũrakĩrehaga, na gaka no kahinda kanini. Ũguo ingĩenda kuga atĩrĩrĩ, no tũkene ithuĩ twĩ ta arĩmi, ona ithuĩ tũtingĩenda kũigua kaũndũ kau karerwo na Wambũgũ atĩ stories. We are not made of stories. No he maũndũ mangĩ ũtangĩkĩhota gwĩka we at your capacity. Ũguo no wega harĩa hakĩrĩ na responsibility gĩtĩkwo ũrĩa yagĩrĩire.
kaundu kau kage ingĩenda gucoka kuga na nĩ ngwarĩtie ũhoro wa T-board na harĩa right from the beginning. Mbere ya tucokete hau harĩ T-board, no nyende ukorwo ugitwira mwaka muhituku nĩ tuonire kuri na wongerereku kana kuri na unyihu wa macani maria twendirie nja wa bururi gukiringithanio na maria manĩrĩirwo kana ndanyita kĩũria kĩu na reke ngwĩre ũrĩa kwahanire. Na Bwana Kariuki nĩ auga ũhoro wa nyamũ yetagwo reserve price yarehetwo nĩ Waziri Munya. Reserve price yare ya kugitira murimi ndagakorwo akĩendia macani make below the cost of production kana garama ĩrĩa gĩthiĩte akorwo magĩthiĩ igũrũ wa ũrĩa magĩthondeketwo. No njuge reserve price ĩyo ta rĩu niĩ njuge ta factory na iria tũkĩriganĩtie nacio rĩ ndionete withdraw kana gũthengia kwayo ĩgĩtũ affect to nĩ tukoretwo tukiendia macani wega. Piling ya macani kana absorption ya kũrĩa auction macani kwaga kwendio rĩ yarĩ no ũndũ ũmwe no cio nĩguo ona rĩrĩa guokire reserve price rĩ mũgũri augire atĩrĩrĩ handũ ha kũgũra macani maya matakinyĩtie quality matakinyanĩirie ikĩro ngũre goro rĩ kaba thiĩ Kĩmunye thiĩ Kĩru kũrĩa kwĩna macani mega njuke ikũmbĩ ndĩmagũrĩre goro. Nĩkĩo wonire icio ya macani kũrĩa makĩaga gũthiĩ tondũ mũgũri nĩ arĩ very decisive. Nĩ wanjĩra ngũgũra bei ĩno na niĩ ngũkĩgũra kĩrĩa ngwenda kĩramiti standards. Nĩ tũiguĩte o hau nĩ tũiguĩte nginya thirikari rĩu ena advocacy ya quality na muthuri ũyũ nĩ mũtongoria na nĩ njiguire auga ũhoro wa gũthura macani atĩ tũngĩrekereria macani mambie kũiyĩrwo guo mĩciĩ ũguo ona gũthura matingĩthuraga nawe mbeca ũranwo nacio tondũ cai wĩ kĩndũ kĩmwe na nĩ ũrona nginya thirikari the government of the day is very much keen kwĩra andũ matue macani quality tondũ nĩ marĩkirie kũmenya waga gũtua quality njega nawe mbeca nĩ waranwo na rĩu west of rift mutino ũrĩa magĩire naguo nĩ tondũ o nĩ kũhũrũra na macini mathiĩ kũrĩa marenda volumes mathiĩ kũrĩa marenda ũingĩ no ti ũingĩ wĩna ũigĩrĩrĩki wa ikĩro iria ciagĩrĩire. Ũguo kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩa result rĩ ũguo na no nyende kwĩra andũ aitũ ũguo tũmeraga merĩ na mũrũri mathiĩ na mbere na gũthingatana na ũguo tondũ nĩ mbeca ciekuo kwĩ macani marĩa mega. Kau kangĩ ka mũico rĩ nĩ ga traditional markets na nĩ ciagwetwo nĩ Bwana Kariuki. Nĩho ngũkaga ha T-board wĩra wao nĩ ũcio wa gũthiĩ gũcaria na kũhingũra thoko icio njerũ nĩguo macani maitũ makĩgĩa na kũndũ kũingĩ marathiĩ. Nĩ ngatho mũno kũrĩ inyuĩ nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gabriel Ngũmba nĩ mũrũgamĩrĩri wa itinga rĩa ikũmbĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Oho nĩ tuma na David Kariuki kuma kũrĩa mwena wa Kirinyaga na no tuma na Wambũgũ wa gĩcunjĩ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Na maũndũ megiĩ cai kana macani nĩ ndereti ona tũngĩambĩrĩria ũmũthĩ tũtangĩrĩkia no nĩ maũndũ tũgũthiĩ na mbere na kũrora gũtigĩrĩra o tũkĩgeria gũgĩtigĩrĩra atĩ maũndũ nĩ magĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mũrĩmi wa macani thengia wa wĩra mũnene aruta nĩ akorwo akĩona kĩndũ mũhuko. Tũgagĩhoka atĩ ona thirikari nĩ gũgĩkorwo ĩgĩtacũkia makinya gũtigĩrĩra atĩ mũrĩmi wa macani ndanatuĩka wa kũhobokana. Hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkinyia ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkũririkania atĩ mũthenya wa rũciũ tabarĩra ya uge waku no ĩgathiĩ na mbere gĩkwendithĩria kiumia kĩega. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Macharia wĩ wa bata.
Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Discover the magic of Kuala Lumpur in 5 nights and 6 days. From the iconic Petronas Towers to the cool heights of Genting Highlands. Let loose and enjoy a thrilling day at Sunway Lagoon's world-class theme park. Relax with private transfers, taking you from one adventure to the next. Book your 6-day Kuala Lumpur getaway starting from $1,012 per person. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Hihi we hau na ni urathe ne kane mai. Magiline Solutions ni kabuni ire ahorani hari kweja mai ma boa hole goko Kenya na East Africa. Na reu ohoro mwega ni ati mare na mufango mwega muno wa gutoforera andu mai mare hage o kahora kahora niguo uretwo boa hole malipo pole pole. Reu dwagereirwo ni kumakio ni mai brotine yaku mugundaine thukuru-ine factory-ine ona kana mucie-ine. Imagine utoforeirwo mai ure hage kahora na yo raini etana neneha tengera Juja Town Magiline Warehouses farafara ya govie Juja Farm kanohora 0722 96 96 82 kana 0722 99 35 23. Magiline Solutions, solution for all your water needs. Sai mohio karibu customer. We mama umatutirele sai. Wae dunia ni ureta mama. Yo ne boss wi. We kira ne muthiru wakwa. Wae ni kiure. Ni uragura. Ni kugura kile thori. Uragura sai. Uragura mugunda. Umenyete na ki mugunda ira Jeni. Kuria Imararans. Uratura mugunda inu gakinya ka. Ukehura sarofi chacha. Ukiwa scroll thimu gu. Ukanegererio tai. Imare no iku. Kakutware. Kila mtu kwa kasi yake. Huko ni ku Imararans. Karibuni sana. Migunda itu ena mae thitima ne kuhereirie rami twena migunda Juja Farm 750,000 Matu 199,000 Malindi 75,000 deposit ne kuma ngiri 15 icio ingi ukarihana meri 6 torere thimo 0717 444 333 shamba kwa wote title kwa wote. Goko ni kuo Omega Mabati ugitwaro kundu kungi umenyewe mathai heni uria andu aigere maraka manyumba na nimegukwira ati mabati maria the highest quality ne Omega Mabati maticenjagia rangi na mena guarantee ya 15 years. Twina versatile Roman tile na box profile gauge 28 na 30 na maragita royal blue, charcoal grey, jago green na Masai red. Roofing nails and washers, ridges and valleys, just to mention but a few. Dimone 0715334444 tusherere along Eastern Bypass Kamakis Corner kurigania na Total 3 Unit Plaza. Organics, maguta maria matheretie makiri ma ngothi kumana na thundo, munyegerera, dark spot, ona mathina mange ma njuire ta kwaga gukura. Riu ni makinyete Mwea Kirinyaga County, MTC Building first floor, kungethera Nice Digital City. Na kuo Eldoret ni Quickmart first floor. Shera duka-ine ici kana uhure thimu. Nairobi mari Ospa Mall first floor shop F12 na Naikuru ni Baraka Plaza first floor shop F2. Ni undu wa horo makiria hura thimu 0769 507 696 kana 0740 157 504. Fetchi Organics ukato thondeke ngothi. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga tile, Europe tile, box profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.
ceceni ya Inoro TV. Mamwe ma maria tukuhaririirie Inoro miaraho bururi wa Kenya na Netherlands guikiranira ngirimiti 3 cia unyitaniri. Kanitha wa Catholic guthie na mbere gutetia thirikari ni kwaga kuhingia ciiraniro. Kamiti ya kung'ethanira na wongerereku wa mbara cia kimicii kuoya mawoni Nyandarua. Na commission ya motungata ma muingi guthurima aria marenda gutuika vice chancellor a University wa Nairobi. Tariki ni 18 mweri wa gatatu mwaka wa 2025 uku ni gwa ceceni ya Inoro TV na ni njikareire haha njitagwo ikuwa boci metha-ini ya mohoro niguo ngorwo ngikumenyithia maria mothe maragethie na mbere bururi-ini maria tukuhaririirie metha-ini ino. Iyo tabarira ya kirikia kurikirira ni uge waku igigukinyagira o muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano thaa 5 nginya thaa 7 na ithuĩ kwaranĩri na ithuĩ no twandikire kugerera 2288 mitambo yothe ya ukinyaniria ya Inoro TV, Facebook ona kuria YouTube na wathie kuria gwa Citizen Digital ona kuo turio kuo. Ni ritwa riakwa ndikuwa boci na tukiambiriria ni ati muthamaki wa bururi wa Netherlands ni William Alexander ni oritie thirikari ya bururi wa Kenya ithingatithie wiyathi wa andu kwiyaria na itie ihoto cia muingi. Miario ya muthamaki uyu yukite thutha wa gutiria icera ria thirikari na hau kabere ni ndumiriri nyingi iria amukirire kuma kuri a Kenya makimuria ndagacere bururi-ini uyu tondu thirikari ya President William Ruto ndiratia ihoto cia muingi. Icera-ini riri thirikari cia mabururi maya meri ni ciekiraniire ngirimiti cia unyitaniri honge-ini cia ugendi, urimi, wonjoria na utambia wa mai. Thank you. And enhance Dutch investment in the tourism sector in Kenya. The people of Kenya, like those of the Netherlands, want their rights as free citizens to be respected and their voices to be heard. I'm pleased that our country's strong and mature relationship allows us to devote attention during this visit to issues like human rights, good governance, and accountability. We're grateful to have the opportunity to discuss the concerns that exist in these areas. Later this morning, at the Ambassador's residence, we will be meeting young Kenyans to hear their views on recent developments. As we embark on the next phase of Kenya-Netherlands relations, we reaffirm our commitment to strengthening our bilateral ties. This engagement will deepen diplomatic relations, expand economic opportunities, and foster sustainable partnerships. Once again, I extend my very warm welcome to their majesties and wish them a fruitful, insightful, and memorable stay in Kenya. And that brings us to the end of this joint press communique. Thank you, Your Excellencies. Na tugitigana na icio ni ati muthikabu wa kanitha wa Catholic Diocese ya Mombasa niwe Martin Kivuva ni oritie thirikari ya Kenya kwanza gwikirira kurutira a Kenya wira na gutigana na uteti. Akiaria hindi ya mathiko mwena wa Kagundo, Kivuva ni amenereirie thirikari ni kuheana ciiraniro iria itaronekana gukinyaniria. Wanjiku mwihaki na ripoti makiria inde ripoti yo ya Wanjiku tukumia mukira thutha wa ndaika citari kuraya. Ndaika ino ujitekirie ni gukoretwo na njukaniro ya mubunge wa kuria Kiharu ugwitwo Ndindi Nyoro no muthi ni atete andiki ya mohoro kuria kiri na giikaro guku wabici ni kure mwena wa KICC na reke riu twambe tuthie mwena ucio tuigue kiria mubunge uyu wa Kiharu Ndindi Nyoro ali nakio. I would have called you somewhere else.
and therefore I'll only talk about that matter. And I also know that there are expectations of people on what we should say, when and how. I get messages every day on what I should do and how I should do it. And it is not the appropriate time today for me to talk about those other things. And I am saying it in good faith because that is what we had planned to do. And I have only clarified because in the time I've been a politician, I know there is what you say, but there is also work to be done in terms of coverage. There is also what you may want to report. And that is a given because that is the work of a media house. So I've clarified that so that I'll be open to a few questions afterwards. But I just highly request, I am here as a Kenyan. I speak when I want to speak. I know we have interacted in many forums. We know each other person's character in terms of where they need to invoke courage, where they need to invoke whatever they need to say. And I know for sure, I'm not shy to say anything that I feel I need to say. So whatever I may leave unsaid today is basically based on the fact that the reason I called you is the one I'll talk about. And as I start, I first of all want to be very grateful. Myself, personally, for the chance I have had to serve the Kenyan people in the position of the chairman of the Budget and Appropriations Committee in the National Assembly. As you know, and you have interacted, that has been my designation. And that is work we did with a lot of dedication. And I am grateful for that opportunity. I am also very grateful to have interacted with many people as I serve as the chairman of the Budget and Appropriations Committee. Of course, working with the Honorable Mary Amase, who was the vice chairperson, and all the other members, all the other 25 members, incorporating myself and the vice chair who make us 27. I am truly grateful for that chance. That chance of serving as the chairman of the Budget and Appropriations Committee made me understand many things that I scarcely understood before. It made me know the workings of government in terms of its levels, its arms, departments and agencies of government, and how they work. And therefore, as much as it was work, it was also a profound learning experience that I am truly grateful for. I am also thankful for the fact that I had trained as an economist some many years back in KU. And when I got the chance to serve as the chairman of the Budget and Appropriations Committee, I had the first-hand learning of how macroeconomic parameters relate with each other. I was able to first-hand experience the things I was learning, and therefore it was also a continuation of a learning experience, and especially in regards to many macroeconomic factors, how inflation is affected by interest rates, how interest rates affect private enterprise, and many other economic parameters that we hear, but they are also far-reaching in terms of how we live, and they are also far-reaching in terms of what our country becomes. And by the way, out of that experience, in the year 2023, I realized I also needed to upgrade a little bit, because I singularly found that our country, yes, have many challenges, but the overarching challenge that we face as a country are economic challenges in nature. And given the chance I was serving in as the chairman of Budget Committee, I decided to also go back to school
I actually started pursuing 2 master's degrees together. One in KU, Master of Economics in Public Policy, and the other one in the University of Nairobi, that is Masters of Arts in Economics. And I've been pursuing those from 2023. Attending class physically, where I needed to attend physically, and those who offer online, also attending class online, and by the way, as a student, not as an MP. And I decided to do that because I also wanted to deepen my knowledge in the economic platform. And the more the reason, I made it my duty to listen in terms of attendance, and also to participate in any other participatory issues that I needed to do as a student. And gratefully, I am actually done with coursework. I am now doing the projects, both of them together. And by the grace of God, I may graduate this year. I am not talking about myself when I talk about going back to school. It is basically because the motivation of pursuing those 2 actually came out of quest to know better, so that the decision I continued to make are optimal, objective, and especially based on things that then would make our country move forward, especially given the pivotal position which I was serving in. And if you look at this table around here, these 2 shelves is actually classwork. All this you see around here, these are issues around classwork. And I was doing it again, and I'm repeating, because I thought, and I still believe even now, that it is important that even as we serve in our specific capacities, that we continue to also develop ourselves, to sharpen ourselves, so that we can be making more efficient decisions as leaders. So in a nutshell, I have been very, very, I should be very grateful, and I have been very honored by the Kenyan people to have served in that capacity, and especially when our country really needed us to do what we needed to do. Just as snapshot of, so that you understand where I'm coming from. This position is very involving, and I am sure many of you have covered us before. Sometimes sleeping in this office, leaving here very early in the morning. Not just myself, also the members of the members we were serving with. But it was also an experience also to learn and know Kenya. There are things we used to do called public participation, where we would choose. We started with 12, we ended up with 20 counties every year, where we would allocate some retro money, actually 100 million per county, and we would then go there to ask Kenyans what they would prefer that we prioritize. The last one, I was privileged to actually travel all the way to Madeira and interact with the people of Madeira, and I am glad that I have had many, many of such experiences to also relate what we do on the table and how that is far-reaching and how that affects the lives of the Kenyan people. For example, there when we went, the leaders were very categorical. There was a teachers, a TTC, Teachers Training College, and a KMTC, which they told us the entire 100 million to give to those 2. Because when we go all out to do those things, we specifically look at the impact of how those projects would work. And also by giving preference to what the leadership and the people themselves request us to, or were requesting us to do. Having said that, also for perspective's sake, and
allow me to say it because it is how it is. At some point, we got too busy because you remember when you are here in the chairman of budget, you also have to go all out there and talk about the projects you are doing, but also, on the other side, you are also doing work with CDF. You have colleagues whom you are interacting with as you work around CDF, and therefore, at some point, I also got too busy, as you could remember. Anyone launching a Masomobora in their place, I would go, and those kind of things. And what I'm trying to say is that at some point I got too busy. And my brothers and sisters, I'm telling you these things not more as a politician, but also as a human being. I got too busy at some point that for the last 2.5 years, I actually went to my rural place, our rural home. I went there for the first time in the last 2.5 years in September or October or November of last year, thereabout, in the last quarter of last year. There is the time last year I visited my sister who lives not very far from Nairobi, actually in Thika. So I went there and we were chatting, and I could read her body language. She was thinking, kwani huyu jamaa amepotea ama ni nini? Because I could hardly have gotten time before to actually also do such a thing that looks very small, but is also humane to do. So what I'm trying to say is that it has been intense, it has been busy, and I am grateful for that chance, because even in that intensity, it has also been a profound learning experience. I also want to take this opportunity to wish the current chairman of the Budget and Appropriations Committee and the leadership of that committee all the best. I have sat there, I know it is an intense position. It requires you to work very hard, sometimes to the neglect of your constituents. And therefore, I would only wish the current chairman all the best as he steers the committee forward. Because after all is said and done, whatever he is doing, the success you'll get is a success for all Kenyans. And therefore, there are things we say because we are politicians, but there are also things we say because we are human beings. As a human being, I wish him all the best. And I want to say that I am grateful for the chance I have had. Maybe to clarify a few things which you may have in your mind, or possibly I can give you that chance to ask them. Maybe I'll wind up by saying that I'm also very grateful. Let me reserve that for you to ask, because I am here, I will ask. I will answer. Let me also take this chance to thank the people of Kiharu constituency. Because to become the chairman of the Budget and Appropriations Committee, the prelude to that is for you to be an MP first. And I don't want to chest them, but I'm just saying it in humility. I am among the few MPs who, in the last elections, I was elected without producing a single poster. I'm not saying that as bravado. Neither am I saying it to prove who I am. I'm saying it in humility, that I'm very, very grateful to the people of Kiharu for that honor, to have served them as a member of parliament. This is my second term, and especially given that there are many landed people in our constituency, but they have given me that honor and privilege to serve as the budget and to serve as their MP, or to serve as our MP as a constituency, and that has opened or had opened the room for me to serve as the chairman of the Budget and Appropriations Committee. I also want to thank the people of Kenya. What I know is that the positions we hold, and talking about myself, I hold it with a lot of regard.
And as I serve the people of Kenya, I want to be grateful because they have also been very supportive. Those who support us by saying something kind, those who correct us because we need to be corrected, and that is the forte that we must always accommodate. Those who criticize, we need also to be criticized so that we can also pull up our socks and do things better. Holistically, I want to thank them. And also for prayers. Maybe many of you, I'll surprise you, but I am one of those politicians, and maybe I'm preempting some of the questions that you may have, who look at life maybe in a slightly different way than maybe majority. I am one person who knows for sure that who I am as Dede Nyoro, I only become because God gives me the power. And therefore, I don't find it within myself to chest them, to accuse. I only hold the position I have. I try my best to do good out of it. And therefore, I have said that because there are people who we have never interacted, but they pray for us. Praying for us, sometimes we get wisdom that we would not have gotten before, relying on our own selves. And therefore, I am grateful to all Kenyans for the input, because whatever we achieve, or whatever we have achieved it out of all that concerted effort. Maybe only highlighting one thing among the many we have been able to do, and it's just an experience of the things we used to do when I was serving in that capacity. You have to balance among many things, because what happens in resource allocation is that you only need to be optimal. Where can you put money that then will yield most of the outcome? And at some point in the chase for resources and allocations, there was the issue of the JSS teachers, whom you know very well. By then they were called moguls. And I was feeling very compelled then as the chairman of budget that whatever else we are doing, and that was around last time when the issue about resources was very pronounced out of the issues that happened in July. But out of the things we did, among the few that I'm very, very proud of, is the confirmation of the JSS teachers to permanent and pensionable terms. It gives me a lot of satisfaction, and especially given that I took it as my burden to make sure that that was done. But I'm not claiming to have done it by myself. It is teamwork among the committee members, teamwork among the other consultations that you need to do as the chairman of budget, which I am very truly grateful for. I want to stop there and pick some questions. I only request, I am a Kenyan, as I said when I was starting. I know, because I don't want to pretend that you as a journalist, there is what you'd really want me to say today. But I also feel it is important that the things you have said are equally important for the country, and especially the transition, given the position I held. I used to invite you, you used to cover. I felt it is beholden upon me to also call you when it is time to pack. So if you might, or if I can indulge you, because I'm still here and you are still here, anything else, there is so much time to talk about it. So thank you very much. I open the floor. That's really last week, Ruby from Nation. Last week You are? Ruby from Nation. Okay. Last week we saw from Parliament they were saying that you used to be a position as chair to disproportionately allocate much resources to the constituents of Kiharu.
what could be your response regarding those accusations by fellow MPs in the parliament? Okay. Maybe we can take another one, then I answer, then we take others. My name is Omolo from West TV. Mine was similar to that, but now that my colleague has asked, maybe from as a politician, why do you think you are replaced from that position? Okay. Yes, my brother. Yes, Moses of the Star here. You are? Moses. Moses from Star. Oh, Moses. Yes, I know you. You know, the country is expectant. When I say that, I know what I mean. Yes. Kindly just give us a opinion on this expectation. Okay. We can take one lady. I'll come to you, then we answer. I'm here. Yes, my sister. Naitwa Millicent kutoka KBC. Umezungumzia mafanikio ambayo umefanya kama mwenyekiti, labda ni yapi ambayo unaweza kusema hamkutekeleza kikamilifu, na pia kuna hili swala la public participation bado ni donda sugu kabisa, labda halijaweza kushughulikiwa kikamilifu, labda hata wakati unapoondoka ni kitu ambacho unaweza kusema. Let me answer this so that I don't forget, and then we can answer the others. Duby from Nation, you've asked about the comments that were made in Parliament last week. I would just implore upon everyone, because I'm not the first person to hold this position, respectively so. You can do an analysis for the past many years that this position has existed, and then try to see and compare for yourself, because many times it's not good to talk about yourself because you are likely to be subjective. To be objective, the data is out there, just check. However, on the same, every politician have their own brand of politics. Myself, I do not answer evil with evil. Neither do I answer insults with insults. Basically, we are all different. And I don't want to purport to know better what I am not. And therefore, I am okay as a leader. You cannot continue being provoked and then you dance to the tune. And I also want to say that anger and hatred is too heavy a burden for any leader to carry. And you only carry anger and those kind of other negative emotions to the advantage of the distractors. So it is important then, in politics you draw your line, you know this is the kind of politics I want to play, draw that line, whatever it is, follow through. Secondly, in terms of Wamalwa West TV, on why, you've asked me a very difficult question on why I was repressed. I also don't know. And I am saying it in good faith. I didn't come here to accuse anyone today, or I only came to set the record straight. No one in the leadership of our coalition, from whichever position, has ever called me in regards to the position, in regards to what I need to do better, in regards to what I need to change, in regards to things that needed to be done in a different manner. It's very good for me to put it into record because, as I said, I was holding this position knowing that I was serving Kenyans, so I am also answerable. And in sincerity say, there is no one who has ever called me, decision makers of our coalition, to say anything around this. I read in newspapers about myself the same way you do. And in terms of this position, that's what I mean. And that's the truth. Moses of Star. You know, Moses is a political journalist. I know him. So he's asking me that I need to say something around politics. Moses, I have your number, and you have mine.
And I want to assure you that when I need to talk politics, I'll call you. And I'm saying it respectfully. I only think that even this is also very important. And situko tu hapa Kenya. I mean, I'm not going anywhere, and Moses is still around. I know your job is not threatened in any way, so we are ucio akiri mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro no rakiaria thutha wa gukorwo akirite kwa ihinda na riu ni akiyumiria kiuga arenda o kuiga maundu king'ang'a-ini makiria ma maria makoretwo andu makiuria kuri ari na gatakati wa maundu manini maria kihutia ni akiuga we ndari na oru na mundu o wothe na agakiuga ni areririria ari othe maragicagurirwo giturwa-ini kiu arari kirakiri kia muikariri igiti wa mathabu kana budget thiini wa bunge na hii ni kuri uri urakiyuri ni amarakioire giturwa kiu uri urakioire ni mubunge gwitwo Samuel Atandi ana wa kuma kundu gwitagwo Alego Usoga guku ni Siaya County akenyitirerwo ni Robert Bukose kuma Endebess guku ni county-ini ya Trans Nzoia na we ni auga mbeca ici irakirwo o tari angiona ake ni aheagwo milioni ici 100 cia ukuria wa icigo cia bunge na kindu kia mbere ekaga ni gwita kindu gitagwo public participation kana gwita muingi wambe waririe makiria makigimainie na ndeto ino ciigie uteti ni akiuga ndekomba kwaria uteti no ihinda ria kinya ni ekwaria no akihinyiriria ndanamenya kiria kiratumire akorwo akirutwo gituro-ini kiu kia muikariri giti wa kamiti ya budget bunge-ini ya gibururi kuona gutire mundu ono mwe ukiri ngwataniro-ini ya kiama kiao kana munene ngwataniro-ini iyo wana muhurira thimu kumwira nduraeka wega haha na haria kana twende ukorwo ugicenjia kuma ikinya riri ginya riria ringi nindiramenya gitonga wa Wambui ni ararumanira na report yo na mathaini na mohoro-ini maitu maria mekurumirira ni agukorwo agiturehera na njira nyandanduku guo mwiroreri ihinda-ini riri njitikiria twambe tuikirie o hanini ni turacokereria na mangi maingi. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Hihi we hau na ni urathineka ni mai Magiline Solutions ni kambuni iria hurani hari kwenja mai ma borehole guku Kenya na East Africa na riu uhoro mwega ni ati mari na mubango mwega muno wa gutoborera andu mai marihage o kahora kahora niguo uretwo borehole malipo pole pole riu ndwagireirwo ni kumakio ni mai broti-ini yaku mugunda-ini thukuru-ini factory-ini ona kana mucii-ini imagine utoboreirwo mai urihage kahora na iyo raini etana neneha tengera Juja Town Magiline Warehouses farafara ya guthie Juja Farm kana hore 0722 96 96 82 kana 0722 99 35 23. Magiline Solutions, solution for all your water needs. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviete shabiki.com. Shabiki nimekuwa nikiona kwa mtandao kitu ikaniambia hebu nijaribu pia mimi pia. Nilikuwa nacheza na 50-50. Oda ikakimbia hadi 400. So wakati ilifika 400 nikakash out ya kwanza. Nikawa nimerudisha kiasi ile nilikuwa nimepoteza. Jirani alikuwa anabisha mlango. Mimi kutoka kuangalia jirani kurudi napata oda imekimbia imefika mpaka 1000. Hapo ndio nilikashia out. Baadaye ndio shabiki wakanipigia simu wakashaya mimi ndio mshindi wao, but sikuwa nimeamini. Wakati walinitembelea ndio niliamini shabiki kumbe ni real na nilifurahi tu sana. Win millions in seconds. Cheza avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Join
us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jehovah ne moreithi wakwa direke doikieda jage ajara haga urethio inore nyekiduru akadogoria maine mauroko Kwegera Jehova niwe mureithi wakwa ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *277#. Nĩ ngatho mwĩroreri harĩa hothe ũratwamũkĩra ũrĩa nĩ twacokereria ikereka rĩngĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkũmenyithia marĩa tũkĩrĩ namo na tũgĩcokerera rũgano rũrĩa tuma naruo hau kabere nĩ atĩ mũthikabu wa kanitha wa Catholic Diocese ya Mombasa niwe Martin Kivuva nĩ orĩtie thirikari ya Kenya Kwanza gwĩkĩrĩra kũrutĩra a Kenya wĩra na gũtigana na ũteti akĩaria hĩndĩ ya mathiko mwena wa Kangundo. Kivuva nĩ amenereirie thirikari nĩ kũheana ciĩranĩro iria ironeka kwaga gũkinyanĩra. Wanjiko Mwihaki niwe ũratũhinyĩria ici. Rere ũteti ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria bũrũri-inĩ, mũthikabu mũnene wa kanitha wa Catholic Diocese ya Mombasa Martin Kivuva nĩ amenereirie thirikari nĩ ciĩranĩro iria ĩthiĩte na mbere na kũheana na thutha ũcio gũcitiganĩria. Kivuva oigĩte atĩ mĩbango ya kũmba werũ commission ya ABC ĩthiĩte na mbere na gwĩkururia ona thengia wa kamĩtĩ ya mwanya gũthondekwo. Ongereire atĩ mũbango wa SHA ũrĩa nginyagia rĩu ũrĩ na mathĩna maingĩ nĩ ũraiga Akenya aingĩ na mĩtangĩko rĩrĩa maretha motungata ma ũrigiti. Mambo ya nchi yetu sote tunajua kwamba hali mashua haijatulia, kwamba mambo fulani fulani yanaweza kuonekana naenda vizuri kuanzia IEBC kuna mpangilio wa kuiunda, hiyo ni hatua nzuri. Twashukuru. Kuna mambo mengi bado ambayo tunayatazamia yakamilike, kwa mfano haya mambo ya SHA, haya mambo ya elimu, haya mambo ya kwa ujumla kitengo cha afya. Watu wanateseka mahospitalini bado. Oho Kivuva nĩ amenereirie ũteti ũrĩa wĩhĩrĩirie bũrũri-inĩ, akiuga Kenya matirĩ na bata wa ciama, no kĩrĩa marenda nĩ kũrutĩrwo wĩra na atongoria arĩa makũrehe thayũ na ũthii wa na mbere bũrũri-inĩ. Katika nchi yetu kuna mifumo mbalimbali ya vyama. Sasa tunaona vyama vikiungana, vikisambaritana, vikiunganika tena. So mwananchi, tega macho, tega masikio. Lakini kumbuka, lazima tuangalie uongozi unaoleta uwiano, upendo na kurudisha nchi yetu katika hali ya kushirikiana. Mũthikabu ũyũ nĩ aikĩtie ihoya kũrĩ atongoria a makanitha akĩmoria mathiĩ na mbere na kũruta thirikari mahĩtia nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri nĩ watwarithio na njĩra njega. Sisi ambao tunalenga mambo ya imani na dini, tuendelee kusukuma nchi yetu kusonga mbele katika hatari ambazo tunaziona. Watu kuporwa, watu kunyongwa, watu ujambazi wa barabarani. Hatujui watoka wapi, lakini inaonekana hali hii itaweza kuleta hali mbaya tusipoichunga, kwa sababu tumeona barabara ya kuelekea Thika, magari yanaporwa, watu wanaporwa. Ni nani anayeunganisha vijana hawa kuonekana kama majambazi? So mwananchi, kijana mwenzangu au kijana uliopopote pale, usivutwe kuingia mambo ambayo yatakuletea hatari maishani. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Mwĩhaki.
nĩ ngatho wa Njiko wa Mwihaki. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ komishoni ya uruti a wĩra wa mũingĩ nĩ yanĩrĩire marĩtwa ma andũ 5 gatagatĩ ka andũ 6 arĩa morĩtie wĩra kũiyũria ithenya rĩa Vice Chancellor wa University ya Nairobi arĩa mararĩirio gũthũrimwo tarĩki 21 mweri ũyũ wa gatatũ. Mĩhang'o-inĩ yarekereirio kana yerekeirio kũiyũria ithenya rĩrĩa rĩatigirwo thutha wa Professor Kĩama kweherio mwaka mũthiru rĩrĩa rĩkoretwo rĩkĩnyitĩrĩrwo nĩ Professor Margaret Hutchinson. Wangui Mwangi ena ũhoro ũyũ makĩria. Thutha wa komishoni ya utungata wa mũingĩ kũhingũra mweke wa kũria wĩra wa Vice Chancellor wa University ya Nairobi kũrĩ tarĩki 21 mweri-inĩ wa Januari, mĩhang'o ĩrĩa yatirihirwo tarĩki 11 mweri wa kerĩ, andũ 6 nĩo marĩkirie gũikia mahoya ma kũria wĩra ũcio. Harĩ mahoya maya 6, komishoni ya uruti wĩra wa mũingĩ yamũrĩte andũ 5 arĩa gatagatĩ kao nĩ ũrĩa warĩ mwandĩki mũkaru Bitange Demo. Acio angĩ nĩ Professor James Jiro, Professor Duke Orata, Professor Ayub Joroge Gitao na Professor Francis Jakim Mla. Aya 5 mararĩirio gũkaigĩrĩrwo kabirũ Jumaa ya tarĩki 21 mweri-inĩ wa gatatũ nĩ PSC, mĩhang'o ĩrĩa ĩgakinyanĩrio gatagatĩ ga thaa 2:30 cia rũcinĩ nginyagia thaa 6:30 mĩaraho. Mbere ya mĩhang'o ĩno ya gũthũrima aya 5, mũingĩ nĩ ũhingũrĩirwo mweke wa kũruta mawoni igũrũ rĩao kũhĩtũkĩra mĩhĩtwa kũrĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa PSC na njĩra ya gũtwara maratathi maya wabici-inĩ ciao nyũmba-inĩ ya komishoni ngorofa ya kana kũgerera nenda-inĩ mbere ya tarĩki 19. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Na tũgĩtiga na riboti ĩyo nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ kuuma bũrũri-inĩ nĩ morĩtio kũhĩmbĩria mathomo ma ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu harĩ gũtura mĩeke ya mawĩra. Rĩrĩ tũrĩ mahinda marĩa thĩ yothe ĩrakũrana na njĩra nene kũgerera mĩtambo ya kĩrĩu. Oho nĩ mahinyĩrĩirio kũhũthĩra mĩtambo ĩyo na ũigĩrĩrĩki gũtigĩrĩra nĩ ya maguna mũtũrĩre-inĩ. Nyambura wa Mũirũrĩ nĩwe ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Igongona-inĩ rĩa gũkũngũĩra na kũheana certificate kũrĩ mbeũ njĩthĩ 290 arĩa marĩkĩtie kwamũkĩra mathomo ma ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu mwena wa Homa Bay, mwandĩki mũkaru wa ũgitĩri ahinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ acio mahũthĩre mathomo macio gwĩkũria mũtũrĩre-inĩ. Mĩario ya Raymond Omolo yũkĩte rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩkĩhiũria rũcamio rwayo kũrĩ ya yuthi arĩa makoretwo makĩhũthĩra mĩtambo ya ũkinyanĩria na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire ta kũingĩrĩra maabitha amwe ya thirikari na njĩra ya ũhũthĩri mũru wa mĩtambo. The youths are engaged and they're able to have skills that allows them to earn a living. Then it also helps address concerns around issues to do with insecurity. My plea on behalf of everybody here is that to the youth and everybody who has an opportunity to get to the digital space, let's take advantage of the good things that this offers while being careful. Anyiti itemi arĩa makuruhanĩtio igongona-inĩ rĩrĩ mahinyĩrĩirie gĩthomo kĩu nĩ gĩabata rĩrĩa kĩahũthĩrwo wega, kuona twĩ mahinda-inĩ marĩa bũrũri na thĩ yothe gũkoretwo na mogarũrũku mĩrutĩre-inĩ ya wĩra, ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ũkĩnyita itemi inene. The world is moving to artificial intelligence, and with AI and ICT integration, you will find ICT in almost every sector. Oho mbeũ njĩthĩ arĩa magunĩkĩte na gĩthomo kĩu nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩu makiuga mena mwĩhoko nĩ gĩkũgarũra mĩtũrĩre yao. Now we are able to be self-employed, to get online jobs. Actually, among the beneficiaries in OT1, 2 are already employed through the data entry, and at the same time, as we are able to do things like making posters for politicians, then we are even able to design a website because we were taught also during the training by the Digital Nigeria platform. Ngĩribotera Inoro TV, niĩ njĩtagwo Nyambura wa Mũirũrĩ. Nĩ ngatho Nyambura wa Mũirũrĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩwe Faith Gitau nĩ atetete nĩ wongerereku wa ciĩko cia ũragani na njũkanĩro cia kĩmũciĩ, rĩu akĩenda ikundi cia makanitha na mũingĩ gwetha njĩra njega cia kũng'ethanĩra na mathĩna maya. Augĩte ona gũtuĩka kũrĩ na kamĩtĩ yamũrĩtwo gũteithĩrĩria kũngania mawoni megiĩ kũhonia njũkanĩrĩro ici, harĩ bata wa thirikari, ikundi cia mũingĩ ona bamĩrĩ kũhĩmbĩria mĩario ya ũiguano. Arĩtie na andĩki a mohoro taũni-inĩ ya Olkarau mbere ya kũneana mendekithia make kũrĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩratongorio nĩ Dr. Nancy Baraza, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Peter Mwangi aratarĩria.
Mũmbunge Bithi Gĩtaũ augĩte ciĩko cia njũkanĩro cia kĩmũciĩ na njũragano nĩ ciongererekete na gĩkĩro kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ikuũ ciĩna kĩeha mũno nĩ tondũ nĩ ikuũ cia kĩhiko. Ũkona mũthuri mahĩtania na mũtumia wake, ndarĩ na patience enough kana ona kwarĩrĩria ndeto icio, nĩ arona wega nĩ kũraga mũtumia wake. Atĩ onake mũtumia nĩ akinyĩrĩirwo nĩ handũ nĩ kũraga mũthuri wake. Arĩtie na andĩki a mohoro mbere ya kũneana mendekithia make mbere ya kamĩtĩ ya gwetha kĩhonia kĩa ngero ici ĩrĩa ĩrongania mawoni ma mũingĩ, atongoria na ikundi cia andũ kĩũmbe ĩgĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ Nancy Baraza. Endekithĩtie thirikari gũthondeka mĩciĩ ya kũrĩa andũ arĩa mekora hatĩka-inĩ ta ici mangĩtwarwo, kũheo ũgitĩri o ũndũ ũmwe na kũheo taari wa mwanya. Ndĩna memorandum yakwa, ndĩna maũndũ makwa marĩa ndĩmwandĩkĩire, kũmera namba ĩmwe atĩ nĩ tũranid ona nyũmba cia kũhitha andũ aya marahũrwo, nĩ tũranid ũgitĩri wa andũ aya marĩũkaga kũruta mawoni kana andũ arĩa marona ikuũ igĩkĩka makahithwo, nĩgetha atĩ ona mũndũ ũrĩa angĩkamenya atĩ nĩ ng'ania waugire ndangĩmuona. Nyũmba icio nĩ tũrahoya tũheo nginya mbeca cia gwaka. Ta niĩ mama kaunti wa Nyandarua, gũkũ gwitũ Nyandarua tũtirĩ safe houses. Augĩte ikundi cia ndini, famĩlĩ na ikundi cia mũingĩ nĩ ibatiĩ gũthagania njĩra njega cia kũng'ethanĩra na thĩna ũyũ, amu iragũmĩra andũ anini na akũrũ hamwe. Hakwa nĩ ndĩrona makanitha maitũ nĩ macirũĩte maũndũ-inĩ kidogo, ona mĩario ya mĩciĩ-inĩ nĩ cirũĩte kidogo, nĩ tondũ aciari nĩ maremetwo nĩ kwarĩria ciana ciao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Gũtirĩ na ũhoro ũcio wa kũrũmĩrĩra mwana nĩkĩ areka, nĩ tondũ maũndũ ma maica nĩ matuĩkĩte very difficult. Ũguo gũtirĩ mũndũ ũrakĩya na ũrĩa ũngĩ. Na niĩ kĩrĩro gĩakwa nĩ atĩ kanitha tũcoke harĩa twarĩ tene, kwarĩrĩria ũhoro wa mĩciĩ, gũcerera andũ mĩciĩ-inĩ, nĩgetha makorwo makĩmenya ũrĩa andũ maraikara. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Na tũgĩtiga na riboti ĩyo ya Peter Mwangi nĩ atĩ Hope Ligami wa ũkũrũ wa mĩaka 27 kuma Nairobi nĩwe mũhotani wa ica ikuhĩ wa Jiomoshe na Shabiki Jet X, kũrĩa ehotanĩire ciringi 250,000 mũtambo-inĩ wa shabiki.com. Mugami akoretwo agĩthaka na kũrũmĩrĩra gĩciũthi itiganĩte mũtambo-inĩ wa shabiki.com, kũrĩa augĩte nĩ erĩgĩrĩire ũgĩ na kũratha mĩthako itiganĩte na ũhũthũ. Ciringi milioni 2 hamwe na iheo mama nĩcio ikwĩhotanĩrwo nĩ arĩa maranyita itemi gĩũthi-inĩ kĩa Jiomoshe na Shabiki Jet X. Ahotani 10 arĩa mararatha mĩbira mĩingĩ ũrĩa kwagĩrĩire marehotanĩra ciringi 50,000 o mũthenya. Mũhotani wa o kiumia arehotanĩra ciringi 250,000. Ligami akiuga ekũhũthĩra kĩgĩna kĩrĩa ehotanĩire kuma kwa Jiomoshe na Shabiki Jet X kwa dandũra biacara yake. So I'm the winner for the Jiomoshe na Jet X campaign, and I was really excited about that. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz juu tena sikuwa na enough stock and stuff, so that will really help me in boosting my business, and perhaps maybe I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. For the rest of the people wako huko nje, I can tell them this is not a scam. Actually, it's real because I've been doing this severally. Sikujua nitafika hapa, and today I'm here and I'm so excited. So it's not a scam. So for as low as 50 bob, you can ingia pale kwa site. You can hop on to the challenge ya Jiomoshe na Jet X campaign and try your luck. You could be the next lucky winner. Nitwakiona gũkĩrĩ na andũ marakĩhotanĩra mũthako-inĩ wa Jiomoshe. Twambe tũikĩrie hanini nĩgetha twacokereria tũke na ikereka rĩa mũico rĩkĩgie mathako.
ukida gutuika njoro ya machine nene kana heavy machineries okago Kilimambogo Highways Building and Technology thukuru tabrito muno ne iganda guku na nja wa bururi ukaũthomere courses ta plant operator and driving, instructors training, stone cutting, borehole drilling training na ingĩ nyingĩ. Apply kũhĩtũkĩra thimũ online kana tucerere Thika Garissa Road Muguga Stage. Kilimambogo Highways Building and Technology, the power to move. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protection against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Heritage Mabati tukwendagiria mabati mako gita nyumba yaku magikiro kia iguru na mathogora mubashirire. Oya kanya gaka twina special offer hari gauge 30 box profile na shiringi 450, Roman tile profile na shiringi 621, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na 50% discount. Twina stock ungigura no kuwe muthenya oro ucio na delivery etari marihi guothe bururi-ini kwa ihinda ria mathaa 72. Uhoro ungi mwega ni ati wariha 50% hau twambagiriria mibango ya delivery na oho twina marehi ma kahora. Tuhurire thimu 0746 7456 kana utucerere wabici-ini umuthi ukenere discounts utangitigithia. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Pornography ni undu wa horatho ni undu nginya aciari matiatwirire uhoro wacio tanie pornography ndaiguire na murata kiragia pornography gireje ni undu wa riri kwina consumers tondu ngithio tinda warite marigo maku na matikugurwo ri rucio geka atia etoke mareire kana ohire kuri okuhira tondu hatirike hati mundu uraria guti undu ona umwe ungihota gutiga utonete ugwati wake wondu ucio na riu tukiingira ciege mithako kana mathako ni ati muigi wa kigina wa kirabu kia Gor Mahia niwe Dolphina Odhiambo nianireire gukana huranira giturwo kia muikariri giti wa kirabu giki ithurano-ini cia mweri wa kana mwaka uyu. Odhiambo gukiri uguo nionanitie kwaga kuiganira na bodi iria yamuritwo gutabania ithurano ici akiuria kamiti ya IBC eheo igiririki wa gutabania ithurano ici. Very much abreast with the challenges in the football industry, and I am ready like you cannot believe it to face the challenges. I will not run away from them because leadership is about being at the forefront, showing direction and showing proper guidance. I would even prefer the sports registrar to give us a committee because now you can imagine you're the candidate and at the same time you want to be the referee. How does that work? You get? These people should have been vetted. They should be vetted by the AGM. And now you see the AGM and the elections are on the same day. Na tugitiga na ripoti ni ati timu ya bururi ya mubira wa maguru ya Harambee Stars ni yumagarire kirako kia umuthi guthie bururi wa Ivory Coast ni undu wa ngucanio na mabũrũri wa kana na bururi wa Gambia ya gwetha tigiti wa guthaka mbitika cia gikombe gia thi. Ngucanio ya mbere ya Stars igakorwo muthenya wa kana kiumia giki na Gambia na thutha ucio ngucanio ya keri ithakirwo kiharo kia Nyayo muthenya wa kiumia na timu ya bururi wa Gabon. Eno igukorwo ari ngucanio ya mbere ya kocha mweru Benny Msikathi kana Makkathi thutha wa kuheo mweke wa gutongoria Stars. Gabon and Gambia
So we just want to thank the federation, also the new federation, starting with the president, Mr. Hussein, and also our able vice president, McDonald Mariga, for making a good, peaceful environment for the players to come and camp and to perform. We saw also the coach, the new coach, believing in a lot of players. He called up a good number of squad, and everybody is really looking forward to these two fixtures. ngatho cia mwanya mwiroreri we woya kanya gaka gutwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa njikarĩire metha ĩno ciarĩkia kwĩhanda thaa 7 ana kũrĩa othe tukĩrire magĩtwandĩkĩre nĩ ndĩrona ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ na ndikũhota gũciroma nĩ ũndũ wa mathaa no itũkũrũgamĩrĩrwo nĩ Waciko wa Bunda arakiuga gũtwĩroragĩra kuma Mũthara Juja wa Mbui kuma Matangi Junction mena wa Kang'ethe na akiuga baba ondaraigua wega tũgakĩmwendithĩria kũhona kwa na ihenya na Njoroge wa Trocadero atũhingĩre kuma Eldoret ũgĩe na wĩroreri mwega nĩ tũgũcemania ciarĩkia kwĩhanda thaa 10 matemo-inĩ ma Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.